Hello friends, welcome to Techno Science Club. Welcome to 10th class, second lesson acid, bases and salts. Class number 7, strength of acids and bases. ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లెట్స్ గో ఇంటు ద టాపిక్. Welcome back friends, welcome back to Techno Science Club. Welcome back to acids, bases and salts, 10th class, second lesson, class number 7, strength of acids and bases. We know that acids and bases are there, but there is a strong acids, strong bases, weak acids, weak bases. So how do we confirm that acid is strong or weak? How do you confirm that base is strong or weak? That is, take some activity. By basing on an activity, after doing that activity, we have an idea how we can say that acid is strong or weak. What is the reason? For this activity, already done this activity in activity number 7, that is acids and bases are the properties of acids and bases, that is electric conductivity. Acids and bases are very good conductors of electricity అనేటటువంటి యాక్టివిటీలో మనం చేసినటువంటి యాక్టివిటీనే మరలా ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ బేసెస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా ఇదే యాక్టివిటీని యూజ్ చేసుకుందాం. ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయండి. టేక్ ఏ 2 beakers A and B and filled with A beaker with CH3COOH acetic acid and B beaker with HCl hydrochloric acid. Arrange the operators used in previous activity to verify the property of common property of acids and bases, that is electric conductivity activity. Same that activity we can arrange that 2 graphite rods and wires are added to AC plug and a bulb is also added. When you put that 2 graphite rods in the solution, if the bulb is glow, we confirm that there is a electricity passing through that solution. So like that arrangement, same arrangement is done in this activity also. There is a 2 beakers are there. In first beaker CH3COOH acetic acid is taken, and in second beaker hydrochloric acid, diluted hydrochloric acid is taken. Take a first beaker and put the graphite rods in it. Let's observe that glow of bulb. The bulb will glow, but there is a dim, లోగా వెలుగుతుంది. బల్బ్ చాలా లోగా వెలుగుతుంది, లో ఇంటెన్సిటీతో వెలుగుతుంది. సో ద బల్బ్ గ్లో విత్ లో ఇంటెన్సిటీ when you kept the graphite rods in the beaker which contains acetic acid CH3COOH. After that, the graphite rods are removed. Power off chesi graphite rods are removed and put that graphite rods in a beaker B which contains diluted HCl. Then on the switch and observe that the glow of bulb is more than in beaker A. Beaker A లో మనము సేమ్ అరేంజ్మెంట్ చేసినప్పుడు బల్బు గ్లో అయినటువంటి దానికన్నా బీకర్ బిలో మనము సేమ్ అరేంజ్మెంట్ చేసినప్పుడు బల్బు చాలా ఎక్కువ బ్రైట్నెస్తో వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ఏ, బీకర్ బిలో సేమ్ అరేంజ్మెంట్స్ వల్ల బల్బు ఎక్కువగా వెలగడాన్ని మనం ఎక్కువ గ్లో అవ్వడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. Why? Because in HCl, you know that HCl, hydrochloric acid, contains a large number of H plus ions. In both classes, compared with beaker A, beaker B ఎక్కువ బ్రైట్నెస్ తో బల్బ్ గ్లో అవ్వడం జరిగింది. Why? Because HCl solution, the intensity of the bulb is
higher than the acetic acid. Acetic acid లో బల్బ్ ఇంటెన్సిటీ కన్నా HCl లో బల్బ్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉండడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. Why? Because this indicates that there are more ions in HCl solution than ions present in acidic acid solution. HCl solution లో ఉన్నటువంటి అయాన్స్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ లో ఉన్నటువంటి అయాన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. మనం అంతకు ముందే చూసాం ఏ అయాన్స్ ఉంటాయి, H+ అయాన్స్ అండ్ H3O+ అయాన్స్, హైడ్రోనియం అయాన్స్. H+ అయాన్స్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఉంటాయి, H3O+ హైడ్రోనియం అయాన్స్ ఉంటాయి యాసిడ్స్ లో. We taken these two are acids. HCl is an acid and CH3COOH is an acid. But there is a difference in intensity of bulb. Bulb యొక్క ఇంటెన్సిటీలో డిఫరెన్స్ వచ్చింది. Why? Because HCl లో large amount of that means more ions in HCl solution, that means more H+ ions and H3O+ ions in HCl. So therefore it is a strong acid. ఎక్కువ H+ అయాన్స్ ఉన్నట్లయితే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్గా చెప్తాం. అంతకుముందు యాసిడ్ యొక్క డెఫినేషన్ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఏ సొల్యూషన్లో అయితే H+ అయాన్స్ మరియు H3O+ అయాన్స్ ఉంటాయో, ఇన్ విచ్ సొల్యూషన్ దర్ ఇస్ ఏ H+ అయాన్స్ అండ్ H3O+ హైడ్రోనియం అయాన్స్ ఇస్ దేర్, దట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాసిడ్. డెఫినేషన్ గుర్తుండాలి. ఆ డెఫినేషన్ ప్రకారం అయినా సరే యాసిడ్లో H+ అయాన్స్ ఉంటాయి అనే విషయం మనకు తెలుసు. హై అమౌంట్లో ఉంటే అది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, లో అమౌంట్లో ఉంటే అది వీక్ యాసిడ్. Here HCl having a high amount of H+ and H3O+ ions. Acetic acid has a low amount of H+ and H3O+ ions. So we can say that HCl is a strong acid. CH3COOH acetic acid is a weak acid. Like this, we can confirm that bases are also carrying these experiment. Same done with the acids like HCl, H2SO, CH3COOH. రెండు యాసిడ్స్, ఒక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఒక వీక్ యాసిడ్ తీసుకొని ఎలా అయితే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసామో అలాగే సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని రెండు బేసెస్ తీసుకొని కండక్ట్ చేయండి. వాట్ ఆర్ దట్ బేసెస్? డైల్యూటెడ్ HNO3 అండ్ NH4OH అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోండి. బీకర్ ఏలో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోండి, బీకర్ బిలో అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోండి. రెండిట్లో సేమ్ యాక్టివిటీ పెట్టండి. బల్బ్ ఎలా గ్లో అయిందో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. NaOHలో బల్బ్ బాగా గ్లో అవుతుంది ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీతో వెన్ కంపేర్డ్ విత్ NH4OH. వెన్ యూ కంపేర్డ్ విత్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ బల్బ్ ఇన్ NaOH solution is higher than the NH4OH solution. By this also we can confirm that in bases we have OH- ions. So we can say that the beaker which contains NaOH solution has a more number of OH- ions compared with ammonium hydroxide. So we can conclude that NaOH is a strong base and ammonium hydroxide is a weak base. Okay. By this activity we can confirm that acids and bases are two types, that are strong acids, weak acids, strong bases and weak bases. Right? Strong acids, weak bases. చూడండి కొన్ని examples for the strong acids and strong bases. Definition కూడా, weak acids do not ionize completely. ఇది కూడా ఒక విషయం. వీక్ యాసిడ్స్ అనేవి కంప్లీట్గా అయోనైజ్ అవ్వవు. అయోనైజ్ అవ్వటం అంటే ఏంటి? అయాన్స్గా స్ప్లిట్ అవ్వటం. మనం ఒక NaOH తీసుకుంటే Na+OH- అయాన్స్గా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. ఆ స్ప్లిట్ అయ్యేటటువంటి ఆ నేచర్నే అయోనైజేషన్ అంటాం. ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ బేసెస్ తీసుకుంటే లేదా HCl తీసుకున్న H+Cl- స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. ఆ ప్రాసెస్నే మనం అయోనైజేషన్ అంటాం. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్లో స్ట్రాంగ్ బేసెస్లో ఏమవుతుందంటే అయాన్స్ పూర్తిగా స్ప్లిట్ అయిపోతాయి. HClలో కానీ NaOHలో కానీ దాంట్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ మ్యాక్సిమం Na+గా OH- అయాన్స్గా స్ప్లిట్ అవుతాయి. వీక్ వర్సెస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్. Weak acids do not ionize completely. Weak acids do not ionize completely. Strong acids are ionize completely. Weak acids ki acetic acid కానీ
ఇలాంటి రకరకాలైనటువంటి యాసిడ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పొచ్చు. వీక్ యాసిడ్స్కి, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్కి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇలాంటి యాసిడ్స్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పవచ్చు. వీక్ బేసెస్, స్ట్రాంగ్ బేసెస్ కంపేర్ చేసినట్లయితే వీక్ బేసెస్ కూడా అమోనియా, సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద వీక్ బేస్ అమోనియా, పొటాషియం కార్బోనేట్, సోడియం కార్బోనేట్ ఇవి వీక్ బేసెస్కి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పొచ్చు. స్ట్రాంగ్ బేసెస్కి ఎగ్జాంపుల్గా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ NaOH, సోడియం ఫాస్ఫేట్, బేరియం హైడ్రాక్సైడ్, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ స్ట్రాంగ్ బేసెస్. నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే యూనివర్సల్ ఇండికేటర్. యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ అంటే ఏంటంటే సెవరల్ ఇండికేటర్స్ యొక్క మిక్స్చర్నే యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ అంటాం. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ని? ఇందాక మనం చెప్పాం స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్, స్ట్రాంగ్ బేసెస్, వీక్ యాసిడ్స్, వీక్ బేసెస్ అని. టు ఐడెంటిఫై దట్ యాసిడ్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఆర్ వీక్, ఆర్ దట్ బేస్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఆర్ వీక్ బేస్, టు ఐడెంటిఫై దట్ the universal indicator helps. The universal indicator is also known as pH scale or pH paper, universal indicator, and this universal indicator is in the form of liquid also, not pH paper form lone undadu, liquid form lo kuda untundi universal indicator. So universal indicator can be also used to know that strength of acid and bases, acids bases యొక్క strength ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ అంటే ఏంటి? యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ ఈజ్ ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ సెవరల్ ఇండికేటర్స్. వీ నో ద ఇండికేటర్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ దట్ యాసిడ్స్ బేసెస్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఆ సెవరల్ ఇండికేటర్స్ యొక్క మిక్స్ చేయడం ద్వారా తయారైందే యూనివర్సల్ ఇండికేటర్. ద యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ షోస్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ H+ ions అండ్ OH- ions. యాసిడ్స్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ H+ ions, డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ OH- ionsని ఐడెంటిఫై చేసి, ఇండికేట్ చేసి, దాని ప్రకారం డిఫరెంట్ కలర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, డిఫరెంట్ కలర్స్ని ఇస్తుంది. ఇట్ షోస్, ద యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ షోస్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ యాసిడ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ బేసెస్ విచ్ హ్యావింగ్, అన్ని యాసిడ్స్కి కూడా సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, అన్ని బేసెస్కి కూడా సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు. కాన్సన్ట్రేషన్ మీన్స్ నంబర్ ఆఫ్ H+ ions. హయ్యర్ నంబర్ ఆఫ్ H+ ions is there, the concentration is higher. Higher number of OH- ions is there, higher number of స్ట్రెంత్ అనేది, కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. హయ్యర్ నెంబర్ ఆఫ్ H+ ions అండ్ OH- ions ఉంటే, అదేవిధంగా తక్కువగా ఉంటేనేమో కాన్సన్ట్రేషన్ లోగా ఉంటుంది, H+ ions, OH- ions. వాటిని బట్టి హైడ్రోజన్ అయాన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ని మరియు హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ని బట్టి ఆ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ డిఫరెంట్ కలర్స్ని ఇస్తుంది. ఆ కలర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి మనము అది స్ట్రాంగ్ యాసిడా, వీక్ యాసిడా, స్ట్రాంగ్ బేసా, వీక్ బేసా తెలుసుకుంటాం. అసలు pH స్కేల్ అంటే ఏంటి? pH అంటే P అనేటటువంటి పదానికి అర్థం పొటెన్స్, అదేవిధంగా పొటెన్స్ అంటే పవర్ అని మీనింగ్, రైట్? సోరెన్సేన్ అనేటటువంటి సైంటిస్ట్ ఈ pH స్కేల్ని ఐడెంటిఫై చేశాడు. ఇలా డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ యొక్క pH వాల్యూస్ని, దిస్ pH వాల్యూస్ ఫ్రమ్ 0 to 14. ఓకే, ఈ 0 to 14 pH వాల్యూస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఎలా స్ట్రెంత్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం, ఏ బేసెస్ మీద ఐడెంటిఫై చేస్తాం వీక్ యాసిడ్స్ని, వీక్ బేసెస్ని అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం, రైట్? ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్, వందే మాతరం.